जनवल्लभ गिरिवर धारी गोपी Kartal. You can play more kartals. Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Ashtottarishat Shri Srimad Bhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Iskan Sanstapakacharya Srila Prabhupada Ki Nitya Leela Pravishta Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj Ki Sachit Ananda Bhakti Vinod Thakur Ki Vaishnav Sarvabhauma Shri Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Gaudiya Vedanta Acharya Baladev Vidyabhushan Prabhu Ki Shri Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Shri Narottam Das Thakur Ki Shri Rup Sanatan Bhattargunath Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Shad Goswami Prabhu Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan Ki Shri Vrinda Devi Ganga Devi Jamuna Devi Bhakti Devi Ki Shri Vrindavan Dham Ki Mathura Dham Ki Maya Purnavadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Shri Dwarka Puri Dham Ki Shri Ayodhya Puri Dham Ki Shri Shri Radha Madhava Ashta Sakhi Vrinda Mandir Ki Shri Shri Radha Madhava Ashta Sakhi Vrinda Ki Shri 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 Panchatattva Ki Nrsimha Prahlad Nrsimha Dev Ki Harinam Sankirtan Ki Srimad Bhagavatam Ki Gaur Premanande Samaveta Bhaktavrinda Ki Samaveta Bhaktavrinda Ki Samaveta Bhaktavrinda Ki Srila Prabhupada Ki Hare Krishna
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतीत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक संख्या श्लोक 27। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय एवं श्लोक नंबर 27। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे। 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 देशकालार्थयुक्तानि
Kritapopashamani cha haranti smarataschitam Govinda vihitani me padapataha Bolo padapataha Pada is the word and pata reading the words. Desha, space, kala, কাল time. সময় Okay. Artha, অর্থ importance. গুরুত্ব Yuktani, যুক্তানি impregnated with. যুক্ত Hrita, হৃদ actually hrit, হৃদয় the heart. Tapa, তাপ burning. দহন Upashamani, উপশমানি extinguishing. নির্বাপিত করে Cha, চা and. এবং Haranti হারান্তি are attracting. আকর্ষণ করে Smarataha, স্মরতা by remembering. স্মরণ করে Chittam, চিত্তাম mind. মন Govinda, গোবিন্দ the supreme personality of pleasure. পরমেশ্বর ভগবান Abhihitani, অভিহিতানি narrated by বর্ণনা me মে unto me. আমাকে Translation and purport by Srila Prabhupada. Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. অনুবাদ পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ। Purport. Herein Arjuna refers to the instruction of the Bhagavad Gita, which was imparted to him by the Lord on the battlefield of Kurukshetra. এখানে অর্জুন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশের কথা বলেছেন, যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাকে দান করেছিলেন। The Lord left behind him the instructions of the Bhagavad Gita, not for the benefit of Arjuna alone, but also for all time and in all lands. ভগবান কেবল একলা অর্জুনের হিতের জন্যই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশ দান করেননি, তিনি সর্বকালের সর্বদেশের সমস্ত মানুষদের জন্য এই উপদেশ দান করেছিলেন। The Bhagavad Gita, being spoken by the Supreme Personality of Godhead, is the essence of all Vedic wisdom. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ভগবানের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী বলে তা হচ্ছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার। It is nicely presented by the Lord himself for all who have very little time to go through the vast Vedic literatures like the Upanishads, Puranas and Vedanta Sutras. উপনিষদ, পুরাণ এবং বেদান্ত সূত্র আদি বিশাল বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার সময় যাদের নেই, তাদের জন্য পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান দান করেছেন। The Bhagavad Gita is put within the study of the great historical epic Mahabharata, which was especially prepared for the less intelligent class, namely the women, the laborers, and those who are worthless descendants of the Brahmanas. ঐতিহাসিক মহাকাব্য মহাভারত, যা বিশেষভাবে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজ বন্ধুদের জন্য রচিত হয়েছে, তার অভ্যন্তরে এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা স্থাপন করা হয়েছে। The Brahmanas, Kshatriyas and higher sections of the Vaishyas. Excuse me, I didn't finish the sentence here. Sorry. ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এরা সমাজের উচ্চ বংশের। The problem which arose in the heart of Arjuna on the battlefield of Kurukshetra was solved by the teachings of the Bhagavad Gita. কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের হৃদয়ে সংশয় উদয় হয়েছিল, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার নির্দেশ লাভ করে তা সমাধান হয়েছিল। Again, after the departure of the Lord from the vision of earthly people, when Arjuna was face to face
with being vanquished in his acquired power and prominence, he wanted again to remember the great teachings of the Bhagavad Gita, just to teach all concerned that the Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of great entanglements which may embarrass one in some critical hour. আবার এই জড় জগৎ থেকে ভগবান অপ্রকট হলে অর্জুন যখন তার শৌর্য এবং যশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার মহান শিক্ষা স্মরণ করেছিলেন, সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে সমস্ত সমস্যাতেই শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার উপদেশ গ্রহণ করা যায়, কেবল জড় দুঃখ দুর্দশার উপশমের জন্যই নয়, যে বন্ধন সংকটকালে আমাদের বিব্রত করতে পারে তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। This is a really long purport. এটি লম্বা। Yeah, the purport is very long. তাৎপর্য অনেক লম্বা। Should I continue? Should I read the whole purport? আমি পুরো তাৎপর্যটাই পড়ব কারণ এটা বড়। Swami Garu, read the whole purport. আমরা পুরো। Yeah, this was the end of the first paragraph. Okay. If I start explaining, then I won't be able to finish that, because this is so much here. We can read it, but it'll take, there's 2 more pages. You can tell them 2 more pages. আরো দুটো পাতা রয়েছে, তাৎপর্যটা অনেক বড়, তো আমরা যদি পড়তে যাই ঠিক But হবে। it's very interesting. কিন্তু এটি খুব ইন্টারেস্টিং, খুব রুচিকর। Bengali, Sanskrit. The merciful Lord left behind him the great teachings of the Bhagavad Gita so that one can take the instructions of the Lord even when he is not visible to material eyesight. পরম করুণাময় ভগবান শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা রূপী তার মহান শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে তার অপ্রকটের পরেও মানুষ সেই উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। Material senses cannot have any estimation of the Supreme Lord, but by his inconceivable power the Lord can incarnate himself to the sense perception of the conditioned souls in a suitable manner through the agency of matter, which is also another form of the Lord's manifested energy. ভগবান জড় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নন, কিন্তু বদ্ধ জীবীদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হওয়ার জন্য ভগবান তারই শক্তি সম্ভূত জড় উপাদানের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করতে পারেন। Thus the Bhagavad Gita or any authentic scriptural sound representation of the Lord is also the incarnation of the Lord. তাই শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা বা যে কোনো প্রামাণিক শাস্ত্র ভগবানেরই বাণী রূপে তার স্বীয় শক্তি প্রকাশ। There is no difference between the sound representation of the Lord and the Lord himself. এবং সেই সূত্রে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা এবং যে কোনো প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় ভগবত প্রতিবিম্ব মাত্রই ভগবানের অবতার, স্বয়ং ভগবান এবং ভগবানের বাণীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। One can derive the same benefit from the Bhagavad Gita as Arjuna did in the personal presence of the Lord. ভগবানের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে অর্জুন যা লাভ করেছিলেন, যে কোনো মানুষই এখনো শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা থেকে তা লাভ করতে পারেন। The faithful human being who is desirous of being liberated from the clutches of material existence can very easily take advantage of the Bhagavad Gita, and with this in view the Lord instructed Arjuna as if Arjuna were in need of it. যে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চান, তিনি অনায়াসে শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার উপদেশের সুযোগ নিতে পারেন। সেই জন্যই ভগবান অর্জুনকে এই উপদেশ দান করেছিলেন, যেন অর্জুনের তা প্রয়োজন ছিল। In the Bhagavad Gita, 5 important factors of knowledge have been delineated pertaining to 1, the Supreme Lord, 2, the living being, 3, nature, 4, time and space, and 5, the process of activity. শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় জ্ঞানের 5টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা 1 পরমেশ্বর ভগবান, 2 জীব, 3 প্রকৃতি, 4 স্থান এবং কাল, এবং 5 কর্ম প্রক্রিয়াদি। Out of these, the Supreme Lord and the living being are qualitatively one. এর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক।
The difference between the two has been analyzed as the difference between the whole and the part and parcel. তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে ভগবান পূর্ণ এবং জীব তার অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বরূপ। Nature is inert matter, displaying the interaction of the three different modes, and eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of the material nature. প্রকৃতি তিন গুণের ক্রিয়া প্রদর্শনকারী অচেতন পদার্থ এবং নিত্যকাল ও অসীম দেশ জড়া প্রকৃতির অস্তিত্বের অতীত। Activities of the living being are different varieties of aptitudes which can entrap or liberate the living being within and without material nature. জীব তার বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে এই জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ হতে পারে অথবা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। All these subject matters are concisely discussed in the Bhagavad Gita, and later the subject matters are elaborated in the Srimad Bhagavatam for further enlightenment. এই সমস্ত বিষয় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সমস্ত বিষয়ে গভীরভাবে আলোকপাত করার জন্য পরে তা শ্রীমদ্ ভাগবতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। Out of the five subjects, the Supreme Lord, the living entity, nature, and time and space are eternal, but the living entity, nature, and time are under the direction of the Supreme Lord, who is absolute and completely independent of any other control. পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান, জীব, প্রকৃতি এবং কাল নিত্য, কিন্তু জীব, প্রকৃতি এবং কাল পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন, যিনি সম্পূর্ণভাবে সরাট এবং পরম। Prahlad Nrsimha Dev ki jai. The Supreme Lord is the supreme controller. পরমেশ্বর ভগবান পরম নিয়ন্তা। The material activity of the living being is beginningless, but it can be rectified by transferal to the spiritual quality. জীবের জড় কার্যকলাপ অনাদি, কিন্তু তা অপ্রাকৃত গুণের দ্বারা পরিবর্তন করার ফলে সংশোধন করা যায়। Thus it can cease its material qualitative reactions. এইভাবে জীব তার জড়জাগতিক গুণগত কর্মফল থেকে মুক্ত হতে পারে। Both the Lord and the living entity are cognizant, and both have the sense of identification of being conscious as a living force. ভগবান এবং জীব উভয়ই চেতন এবং চিৎ বস্তুরূপে উভয়েরই অভিন্নতা বোধ রয়েছে। But the living being, under the condition of material nature called Mahatattva, misidentifies himself as being different from the Lord. কিন্তু জীব মহতত্ত্ব নামক জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা ভুলে যায়। The whole scheme of Vedic wisdom is targeted to the aim of eradicating such a misconception and thus liberating the living entity from the illusion of material identification. বৈদিক জ্ঞানের সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধনের মোহ থেকে জীবকে মুক্ত করে তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত করা। When such an illusion is eradicated by knowledge and renunciation, the living beings are responsible actors and enjoyers also. জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের প্রভাবে জীব যখন এই মোহ থেকে মুক্ত হয় তখন সে বুঝতে পারে যে তার কর্মফলে সে ভোক্তা এবং অভিনেতা মাত্র। The sense of enjoyment in the Lord is real, but such a sense in the living being is a sort of wishful desire only. প্রকৃতপক্ষে ভগবানই কেবল ভোক্তা, কিন্তু জীবের মধ্যে সেই ভোগ বাসনা এক প্রকার অলীক কল্পনা মাত্র। This difference in consciousness is the distinction of the two identities, namely the Lord and the living being. ভগবান এবং জীবের মধ্যে আত্ম সচেতনতার এটি হচ্ছে পার্থক্য। Otherwise there is no difference between the Lord and the living being. এছাড়া ভগবান এবং জীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। The living being is therefore eternally one and different simultaneously. তাই জীব এবং ভগবানে একই সাথে ভেদ এবং অভেদ উভয় সত্তাই রয়েছে। The whole instruction of the Bhagavad Gita stands on this principle. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার সমস্ত উপদেশ এই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। In the Bhagavad Gita, the Lord and the living entities are both described as Sanatana or eternal, and the Lord's abode far beyond the material sky is also described as Sanatana. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় জীব এবং ভগবান উভয়কেই সনাতন বা নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং জড়া প্রকৃতির অনেক দূরে ভগবানের ধামও সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। The living being is invited to live in the Sanatan existence of the Lord, and the process which can help a living being to approach the Lord's abode where the liberated activity of the soul is exhibited is called Sanatan Dharma. ভগবান জীবকে তার সেই সনাতন ধামে নিত্য জীবন লাভ করতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং যে পন্থায় আত্মার নিত্য বৃত্তি প্রদর্শনকারী ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়া যায় তাকে বলা হচ্ছে সনাতন ধর্ম। One cannot, however, reach the eternal abode of the Lord without being free from the misconception of material identification, and the Bhagavad Gita gives us the clue
how to achieve this stage of perfection. জড়জগতের ভ্রান্ত পরিচিতি থেকে মুক্ত হতে না পারলে ভগবানের সেই নিত্যধামে ফিরে যাওয়া যায় না, এবং শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে কিভাবে পরম পূর্ণ স্তর লাভ করা যায়। Shri Shri Radha Madhava Ashta Sakhi Vrinda Ki Jai. The process of being liberated from the misconception of material identification is called in different stages fruitive activity, empiric philosophy and devotional service up to transcendental realization. ভ্রান্ত জড় পরিচিতি থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন স্তরগুলি হচ্ছে সকাম কর্ম, অভিজ্ঞতাবাদী দর্শন এবং ভগবত ভক্তি। Such transcendental realization is made possible by dovetailing all of the above items in relation with the Lord. সেই ভগবত ভক্তির মাধ্যমে চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধি হয়। Prescribed duties of the human being as directed in the Vedas can gradually purify the sinful mind of the conditioned soul and raise him to the stage of knowledge. জীবের সমস্ত কার্যকলাপ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে কেবল এই অপ্রাকৃত উপলব্ধি লাভ করা সম্ভব। বেদের নির্দিষ্ট রয়েছে যে সেই নির্দেশ অনুশীলনে জীবের পাপ প্রবৃত্তি সংশোধন করে তাকে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত করে। The purified stage of acquiring knowledge becomes the basis of devotional service of the Lord. জ্ঞানের সেই বিশুদ্ধ স্তর ভগবত ভক্তির ভিত্তি। As long as one is engaged in researching the solution of the problems of life, his knowledge is called jnana or purified knowledge, but on realizing the actual solution of life, one becomes situated in the devotional service of the Lord. জীবনের সমস্যা সমাধানের গবেষণায় জীব যখন লিপ্ত থাকে তার সেই অবস্থাটিকে বলা হয় জ্ঞান বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, কিন্তু জীবের সমস্ত সমস্যার সর্বতোভাবে সমাধান যখন উপলব্ধ হয় জীব তখন ভগবত ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। The Bhagavad Gita begins with the problems of life by discriminating the soul from the elements of matter and proves by all reason and argument that the soul is indestructible in all circumstances, and that the outer covering of matter, the mind and the body and the mind, change for another term of material existence which is full of miseries. শ্রীমদ্ ভগবত গীতার শুরুতে জীবনের সমস্যাগুলির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে জড় পদার্থের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক নিরূপণ করার মাধ্যমে, এবং সব রকম যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে আত্মা সর্ব অবস্থাতেই অবিনশ্বর এবং আত্মার জড় আবরণ দেহ এবং মন পরিবর্তিত অবস্থায় দুঃখ দুর্দশাপূর্ণ জড় অস্তিত্বের আরেকটি পর্যায়ে লাভ করে। The Bhagavad Gita is therefore meant for terminating all types of miseries, and Arjuna took shelter of this great knowledge which had been imparted to him during the Kurukshetra battle. তাই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা হচ্ছে সমস্ত রকম জড় দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করার প্রকৃত উপায়। অর্জুন সেই মহান জ্ঞানের আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাকে দান করেছিলেন। Wow, it doesn't leave me a lot of time to speak. তো আমার পড়তে অনেকটা সময় লেগেছে। So the material world is a miserable place. জড় জগৎ একটি দুঃখ দুর্দশার স্থান। Bhagavad Gita anityam asukham lokam imam prapya bhajasva mam. You have come into this miserable world, now worship me. কৃষ্ণ বলেছেন যে তুমি এই জড় জগতে দুঃখ দুর্দশার জায়গায় এসছো, এখন তুমি আমার উপাসনা করো। So Vaishnavism is worship of Vishnu. বৈষ্ণবতা মানে হলো বিষ্ণুর উপাসনা করা। In the Gita Mahatmyam, which is I think in the Padma Purana, Yah Swayam Padmanabhasya Mukha Padmat Vinisrita. Bhagavad Gita came directly from the mouth of Lord Vishnu, Padmanabha. গীতা মাহাত্মে সম্ভবত পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের মুখনিসৃত বাণী। That story of Padmanabha is in the Bhagavatam. পদ্মনাভের গল্পটা কিন্তু ভাগবতমে রয়েছে। Brahma woke up on top of a Padma, lotus flower. ব্রহ্মা জেগে উঠে দেখলেন যে তিনি একটি পদ্মের উপরে রয়েছেন। And that lotus flower came from the navel of Vishnu. এবং সেই পদ্মটি বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। And so Vishnu is called Padmanabha. সেই জন্য বিষ্ণুকে বলা হয়েছে পদ্মনাভ। And I think in Bengali and Hindi Padmanabh. এবং বাংলা এবং হিন্দিতে পদ্মনাভ বলা হয়। So Brahma was born and he couldn't see anything. ব্রহ্মার জন্মের পরে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না।
didn't know where he was, তিনি বুঝতে পারলেন না তিনি কোথায় আছেন, even though he became the creator of the material world. যদিও পরবর্তীকালে তিনি জড় জগতের স্রষ্টা হয়েছিলেন। He heard the two aksharas, tapa, তিনি দুটো শব্দ শুনতে পেলেন, ত প, perform tapasya. যে তপস্যা করো। Tapasya in English, austerity, penance. তপস্যা আমার ইংলিশে অস্টারিটি। Right. But that's very difficult. কিন্তু এটি খুব কষ্টকর। Pravrittim cha nivrittim cha na jana vidurasuraha. Lord Krishna told Arjuna, asuras do not know what to do and what not to do. কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে অসুরেরা জানে না যে তাদের কি কর্তব্য, কি করা উচিত এবং কি করা অনুচিত। So Brahma was born, he heard tapa, and he understood that he should perform austerities and penances. জন্মের পরে ব্রহ্মা যখন শুনলেন তপ শব্দটি, তিনি বুঝতে পারলেন যে তার তপস্যা করা উচিত। But asuras, they engage in sense gratification. কিন্তু অসুরেরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লিপ্ত হয়। It might be said that Vaishnavas also engage in sense gratification. এরকমও বলা হতে পারে যে বৈষ্ণবরাও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লিপ্ত হয়। There are different types of sense gratification. বিভিন্ন প্রকারের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি রয়েছে। The devatas in the heavenly planets engage in sense gratification. স্বর্গলোকে দেবতারাও ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত হয়। Lord Krishna describes that enjoyment in Gita. কৃষ্ণ ভগবদ গীতায় দেবতাদের যে ভোগ বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। Right? Trai mam somapaf puta papa yajñaya rishtva swargatim prarthayante te punyam asadya surendra lokam ashnanti divyan divi deva bhogan. By following the Vedic system of sacrifice, you drink somarasa and destroy your papas, sins. And after you destroy the sins, you attain Indraloka, right? And in Indraloka, ashnanti divyan divi deva bhogan. You enjoy the bhoga, sense gratification of the devatas, of the demigods. Can you remember all of that? It's a difficult thing. Clarify that by following the injunctions of Vedas, yeah, by following the sacrifices mentioned in the Vedas. That's Traimam Somapav Puta Papa. You follow the Vedic system, you drink Somarasa. তো আপনি বৈদিক অনুশাসন পালন করে সোমরাস পানের মাধ্যমে সমস্ত পাপ বিনষ্ট করলে আপনি ইন্দ্রলোকে যান এবং সেখানে গিয়ে অনেক প্রকারের ভোগ বৃত্তি আপনার লাভ হয়। Lord Krishna told this to Arjuna. কৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথা বলছেন। Indra is a Vaishnava. ইন্দ্র একজন বৈষ্ণব। But when Arjuna came to meet him, his father, কিন্তু অর্জুন যখন তার পিতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, he offered Arjuna sense gratification. তার পিতা তাকে ইন্দ্রিয় ভোগের অফার করলেন, তাকে দিলেন সুবিধা। In the form of Urvashi, Apsara. এবং উর্বশী যে অপ্সরা রয়েছে তাকে তিনি দিয়েছিলেন ভোগ করার জন্য। Arjuna, seeing Urvashi, he bowed down to her and said, Matre namaha, I bow down to my mother. উর্বশীকে দর্শন করে অর্জুন হাত জোর করে প্রণাম করলেন এবং বললেন যে আমি আমার মাতৃকে প্রণাম করি। Urvashi became angry. উর্বশী ক্রোধান্বিত হলেন। You don't want to enjoy with me? তুমি আমার সাথে ভোগ করতে চাও না? Sense gratification. ইন্দ্রিয় ভোগ। You are my mother, how can I enjoy sense gratification with you? অর্জুন বললেন যে আপনি আমার মাতা, কিভাবে আমি আপনার সাথে ভোগ করব? The asuras, the Malechas and Yavanas, there's a story which some Western devotees may know this story, but Indians
may not know. তো মিলেচ্ছ জবনদের অসুরদের একটা গল্প রয়েছে, যারা পশ্চিম দেশীয় ভক্ত তারা হয়তো এই গল্পটা জানেন, ভারতীয়রা অতটা জানেন না। It's Greeks are the Malechas. গ্রিকরা হলো মিলেচ্ছাস। A story of Oedipus. এটি হলো এডিপাসের গল্প। You know that story, right? আপনি You গল্পটা don't know? You forgot about it. You know, Prabhu? No. So the story, I won't tell the whole story. পুরো গল্পটি আমি বলবো না। But ultimately, Oedipus married his mother. কিন্তু অন্তিমে এডিপাস তার মাতাকে বিবাহ করেছিল। He didn't know she was his mother. সে জানতো না যে সে তার মাতা। So in Vedic culture, nobody can have a sexual connection with his mother. বৈদিক পন্থায়, বৈদিক সংস্কৃতিতে কেউ তার মাতার সঙ্গে কোনো মৈথুন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। Chanakya, we don't know if he was a Vaishnava or not, but Prabhupada quoted Chanakya not 100 times, maybe 1,000 times. তো আমরা জানি না যে চাণক্য একজন বৈষ্ণব ছিলেন কিনা, কিন্তু প্রভুপাদ 100 বার চাণক্যর থেকে উদ্ধৃতি দেননি, তিনি হাজারেরও বেশি বার চাণক্য উদ্ধৃতি করেছেন। Chanakya wrote that Matrivat Paradareshu, you should see other women. Basically he meant another's wife as your mother. চাণক্য বলছেন যে সবসময় অপরের স্ত্রীকে মাতৃরূপে দর্শন করা উচিত। Arjuna was cursed by Urvashi to become Napumsaka. Napumsaka in English, eunuch. উর্বশী অর্জুনকে শাপ দিয়েছিলেন, অভিশাপ দিয়েছিলেন নপুংসক হওয়ার জন্য। And Arjuna was afraid of this curse, so he begged Indra, please help me, protect me from this curse. অর্জুন তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি প্রার্থনা করলেন যে আমাকে এই অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন। And so Indra told Arjuna, okay, for 1 year you can be a eunuch. ইন্দ্র অর্জুনকে বললেন ঠিক আছে, 1 বছর তোমাকে নপুংসক হয়ে থাকতে হবে। Everyone in India knows this. You know the story, Prabhu? আপনি গল্পটা জানেন? You know the story. Brihanalla. Brihanalla was the dancing and music teacher when the Pandavas were in Agyatvas, incognito, for 1 year in the kingdom of Virat. বৃহন্নলা হয়ে গেছিলেন অর্জুন, বিরাট রাজ্যে বৃহন্নলা হয়ে অর্জুন তখন নৃত্য এবং সঙ্গীতের শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন অজ্ঞাতবাসের সময়, তারা যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন বিরাট রাজ্যে। Somebody may say, I'm not talking about the subject by telling you this story. কেউ বলতে পারেন যে এই গল্পটা বলার মাধ্যমে আমি আমার যে আজকে পাঠ্য বিষয় সেটা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। But the story is from Mahabharata. কিন্তু right. এই গল্পটি মহাভারত থেকে। And in the purport, Prabhupada is praising the Mahabharata as Vedic knowledge for those who are less intelligent. এবং শিল প্রভুপাদ এখানে মহাভারতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে মহাভারতটি যারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন তাদের জন্য রচিত হয়েছে। And in Bhagavatam there's a shloka, Stri Shudra Dvijabandhu Nam Traina Shruti Gochara. The Stri women, Stri Shudras, the labor class, Dvijabandhu Nam, of those who are born in Brahman, Kshatriya, Vaishya families described in the purport, but they didn't study Vedas, or they don't follow Vedic achar. তো এখানে ভাগবতমের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে স্ত্রী শূদ্র তারা বেদ পাঠন করে না, তারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, সেই জন্য তাদের জন্য মহাভারত রচনা করা হয়েছে। You know, Prabhupada wanted to revive Vedic culture. আপনারা জানেন যে শিল প্রভুপাদ বৈদিক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ করতে চেয়েছেন। That's why he gave us this Vedic dress, tilak, neck beads. সেই কারণেই তিনি আমাদেরকে বৈদিক আভূষণ প্রদান করেছেন, কণ্ঠিমালা, তিলক, কুর্তা, ধুতি ইত্যাদি। And yagnopavit sanskar. এবং উপবিত সংস্কার।
But traditionally, Yagnopavit sanskar was only for those born in the family Brahman, Kshatriya and Vaishya. কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য অনুসারে শুধুমাত্র যারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে উপবিদ সংস্কার করা হয়। So giving this to persons not born in these families was revolutionary. তো এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে উপবিদ প্রদান করা যারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেনি, এটা একটা রিভলিউশন, এটা একটা বিপ্লবাত্মক সূচনা ছিল। You see, birth is a factor. আপনারা জানেন যে জন্ম একটা বিষয়। Who says? কে বলছেন? Who says that birth is a factor? কে বলছেন যে জন্ম We say it is not by birth. কিন্তু আমরা বলি যে না, জন্মের কিছু যায় আসে না। But Lord Krishna himself said birth is a factor. কিন্তু কৃষ্ণ নিজে বলেছেন যে হ্যাঁ, জন্ম একটা বিষয়। You all know this verse. Suchinam Srimatam Gehe Yoga Brashta Abhijayate. আপনারা সবাই এই শ্লোকটির কথা জানেন। Those who are not perfect in yoga, they get a good birth. যারা যোগে সফল হয় না তারা ভালো জন্ম লাভ করে। In other words, there are families who are following Vedic principles. তো যে সমস্ত পরিবার বৈদিক সংস্কৃতি অনুসরণ করে সেখানে জন্মগ্রহণ করে। They're called Suchinam. Suchi, pure. Suchinam, of the pure. Bahuvachanam, plural. Suchinam, Shashti, Bahuvachanam. Forget about the Sanskrit grammar, you'll never learn it. And even I don't know it all, but Hare Krishna. তো সূচি মানে পবিত্র, সূচিতর মানে আরো অনেক বেশি পবিত্র। যাই হোক, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনেক জটিল, আমরা সেগুলোর ব্যাপারে যাচ্ছি না। Srimatam, those who are wealthy. যারা ধনী তাদেরকে শ্রীমাতাম বলা হচ্ছে। Abhijayate, born. অবিচয়িত মানে যেখানে জন্ম হলো। If you are born in a good family that's following Vedic culture, you did something good in a purva janma, in a past life. আপনি যদি এমন একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন যেখানে বৈদিক সংস্কৃতি অনুশীলন হচ্ছে, তার মানে আপনি পূর্বজন্মে কিছু ভালো পুণ্য কর্ম করেছেন। Karana guna sangasya sadasad yoni janmasu. What's the beginning of that? Does anybody know? That's the second part of the shloka. No? Huh? Purusha prakriti stohi bhunkte prakriti jan gunan karana guna sangasya sadasad yoni janmasu. So by enjoying in the material world bhunkte prakriti jan gunan, one gets a good or a bad birth. এই জড় প্রকৃতিতে ভোগের মাধ্যমে কেউ ভালো জন্ম লাভ করে, কেউ খারাপ জন্ম লাভ করে। So we cannot deny that birth is a factor. সেই কারণে আমরা এটিকে অস্বীকার করি না যে জন্ম একটি বিচার্য বিষয়। But birth is not everything. কিন্তু জন্ম সবকিছু নয়। Because when Lord Krishna says, I created the varnashram, chaturvarnam maya shrishtam guna karma vibhagashaha. I made the divisions according to gunas and karmas. কারণ কৃষ্ণ বলছেন, আমি যখন সৃষ্টি করেছি আমি গুণ এবং কর্ম অনুসারে চারটি বিভাগ সৃষ্টি করেছি। Gunas means good qualities, karmas means activities. গুণ মানে গুণাবলী এবং কর্ম মানে কর্ম। So these things are in the Gita. এই সমস্ত বিষয়গুলো গীতাতে আলোচনা হয়েছে। Varnashram dharma is in Gita. গীতাতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম রয়েছে। Rather, I should say whole Gita is about varnashram dharma. আরো ভালো করে বললে পুরো গীতাটাই আসলে বর্ণাশ্রমের উপরে ভিত্তি করে। Whole Gita is Krishna telling Arjuna to fight as a Kshatriya. Kshatriya is varnashram dharma. পুরো গীতাতেই কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যুদ্ধ করার জন্য ক্ষত্রিয় হিসাবে। ক্ষত্রিয় মানে বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত। Varnashram dharma is Sanatan dharma. বর্ণাশ্রম ধর্মই হলো সনাতন ধর্ম। Sanatan dharma is the teachings of Vedas and Gita. সনাতন ধর্ম হলো বেদ এবং গীতার সমস্ত শিক্ষা চর্চা।
So at the time of birth, we may be Janmana Jayate Shudra. We're born in ignorance, Shudra. তো এখন আমরা জন্মগতভাবেই শূদ্র, আমরা অজ্ঞানতায় জন্ম লাভ করছি। Sanskaro bhavate dvijaha. Then one, by yagnopavit sanskar, one becomes twice born. এবং যজ্ঞ উপবেদ সংস্কারের মাধ্যমে সে দ্বিজ বা দ্বিতীয়বার জন্ম লাভ করে বা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। So what is the purpose of this yagnopavit sanskar? তো এই যজ্ঞ উপবেদ সংস্কারের উদ্দেশ্যটা কি? Well, nowadays it's become just like a birthday. You know, it's become feed everybody nice food, and you know, some ritual goes on, and you call all the friends and relatives. Of course, for the past 2 years, it was shut down by the pandemic. তো এই সংস্কারটি এখন জন্মদিন পালনের মতোই হয়ে গেছে, যে অনেক বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে ডেকে তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছে, আর কিছু কার্যক্রম চলছে, বৈদিক কার্যক্রম, এটিকেই তারা বলছে উপবেদ সংস্কার। কিন্তু যদিও এই অতিমারির কারণে এই 2 বছরের জন্য এটি আপাতত স্থগিত হয়েছে অনেক জায়গায়। Actually, what happened is, I'm very sorry to say, কিন্তু যেটা ব্যাপার, আমি খুব দুঃখিত এটা বলার জন্য, যে that the Hindus have surrendered to Western culture. যে হিন্দুরা পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। I was in Hyderabad in 1975. আমি 1975 সালে হায়দ্রাবাদে ছিলাম। Swami Garu was also there. গুরু মহারাজ also ছিলেন সেখানে। And Prabhupada was giving a lecture to 10,000 people in the Reddy hostel. You remember? শিল প্রভুপাদ 10,000 মানুষের প্রতি একটি প্রবচন দিচ্ছিলেন লেডি হোস্টেলে। I don't remember much, but I remember one thing. আমি বেশি কিছু মনে করতে পারছি না, কিন্তু একটা জিনিস আমার মনে আছে। Prabhupada requesting the people with the folded hands. শিল প্রভুপাদ হাত জোর করে সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন, Please don't give up your culture. যে দয়া করে আপনারা আপনাদের সংস্কৃতিকে ত্যাগ করবেন না। 1976, January 3rd. 1976 সালের Prabhupada and a group of his disciples arrived in a train from Madras, which is now Chennai, at Nellore. শিল প্রভুপাদ এবং তার কিছু শিষ্যবৃন্দ চেন্নাই থেকে নেলুরে পৌঁছলেন। Swami Garu, you were there? Yeah? No? You don't remember? You were not there. I went one day earlier to look after the arrangements for the program. Prabhupada had 5 days in Nellore. 3, 4, 5, 6, 7 January 1976. 1976 সালের 3, 4, 5, 6, 7 এই দিনগুলোতে প্রভুপাদ ওখানে যাবেন, এবং আমি একদিন আগে পৌঁছেছিলাম সমস্ত পরিকল্পনা আয়োজন ঠিকঠাকভাবে হয়েছে কিনা সেটির পর্যবেক্ষণ করার জন্য। Prabhupada saw 2,000 people came to receive him. প্রভুপাদ দেখলেন যে 2000 মানুষ এসেছেন প্রভুপাদকে স্বাগত জানানোর জন্য। The mayor of Nellore, নেল্লুরের মেয়রও এসেছিলেন। Brahmanas chanting Veda mantras. ব্রাহ্মণরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন। You know, here you have Chennai in South India, Nadaswaram, big Chennai. আপনারা দেখেছেন দক্ষিণ ভারতে বড় সানাই বাজে। They play when auspicious time and auspicious function. তারা শুভ বিভিন্ন যে প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানে সেগুলো বাজায়। The girls with the coconuts, kanyas, little girls. ছোট ছোট কন্যারা মাথায় নারকেল নিয়ে যায়। Prabhupada saw this and he turned to us disciples on the railway platform. প্রভুপাদ এগুলো দেখলেন এবং তিনি আমাদের দিকে ঘুরে সেই নেল্লোরে যে রেলওয়ে স্টেশনে বসে বললেন, He said, Vedic culture is more intact in South India. তিনি বললেন যে দক্ষিণ ভারতে এখনো বৈদিক সংস্কৃতি অক্ষত রয়েছে। The point is that he was propagating the Vedic concept and Vedic culture and Vedic religion. যে বিষয়টি হলো যে শিল প্রভুপাদ বৈদিক
ধারণা, বৈদিক সংস্কৃতি এবং বৈদিক শিক্ষা প্রদান করেছেন। But the whole India is giving it up. কিন্তু সমস্ত ভারত এটিকে ত্যাগ করছে। A few of us are sitting here. আমরা অল্প কয়েকজন এখানে বসে আছি। What can we do? আমরা কি করতে পারি? Somebody sent me a message this morning on WhatsApp. কেউ আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে সকালবেলা একটি বার্তা দিয়েছে। How can we stop this fighting in Europe? আমরা কিভাবে ইউরোপে এই যুদ্ধটা বন্ধ We করতে পারি? should do something. আমাদের কিছু করা উচিত। What can we do? আমরা কি করতে পারি? But what can be done? কি করা যায়? We have to You need power, Shakti. আপনার শক্তির দরকার আছে। How powerful was Arjuna? অর্জুন কত শক্তিশালী ছিলেন, right? The words used in Gita for Arjuna, parantap, giving trouble to your enemy. কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতায় অর্জুনকে পরন্তপ বলে সম্বোধন করছেন। পরন্তপ মানে যিনি তার শত্রুকে যন্ত্রণা বা কষ্ট দিতে পারে। Krishna told Arjuna, tasmat tvam uttishta yasho labhasva, jitva shatrun, conquer your enemies. অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন যে তুমি তোমার শত্রুর উপর বিজয় লাভ করো। But it's not so easy. কিন্তু সেটা অত সোজা নয়। They also studied military science with Dronacharya. দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে তারাও মিলিটারি বা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেছে। Dhanurveda. ধনুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেছে। So we can do what we can do. আমরা যা পারি তাই করি আর কি। Prabhupada wrote in one purport, I think it's Srimad Bhagavatam 4:28-31, that we are many thousands of people are becoming devotees. তো শিল প্রভুপাদ আমার মনে হয় শ্রীমদ্ ভাগবত চতুর্থ স্কন্ধের 28 অধ্যায়ে 31 নম্বর শ্লোকে বলছেন যে আমরা হাজার হাজার ভক্ত বানাচ্ছি। He wrote actually thousands of Europeans and Americans are becoming devotees. আসলে তিনি আমেরিকান এবং ইউরোপীয়দের কথা বলছিলেন যে হাজার হাজার সংখ্যায় তারা ভক্ততে পরিণত হচ্ছে। After Prabhupada, the most success in Westerners becoming devotees is now the battlefield of Europe. Where this fighting is going on, ISKCON had the most devotees, Russia and Ukraine. তো এখন যেখানে যুদ্ধ হচ্ছে সেই অংশতেই পশ্চিমা দেশীয় বেশিরভাগ ভক্ত রয়েছে। Otherwise in the United States all the ISKCON temples are full of Indians. এবং আমেরিকাতে সমস্ত ইসকন মন্দিরগুলো ভারতীয়দের পূর্ণ। Same thing in England and in Australia, it's all expats, Indian people who settled there. অস্ট্রেলিয়াতে এবং ইংল্যান্ডেও একই অবস্থা যে সমস্ত ভারতীয় অধিবাসীরা সেখানে মন্দিরে বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ। Jagannath means whole world, Lord of the universe, not Lord of India or Lord of America, but Lord of everything. জগন্নাথ মানে হলো পুরো জগতের নাথ, তিনি ভারতীয়দের নন বা তিনি শুধু আমেরিকানদের নন, সবার। We don't distinguish, but we understand that we came from a very low birth. তো আমরা জাতিভেদ করতে চাই না, কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি যে আমরা নিচু জন্ম উদ্ভূত। Because as I wasn't able to express properly, there are different ways to enjoy in the material world. So there's sattvic, rajasic and tamasic. আমি আরেকটু ভালো করে বলছি যে তিন ভাবে সুখভোগ লাভ করা যায়, ইন্দ্রিয় ভোগ করা যায়, সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাবে। And Lord Krishna says in Gita that if you are sattvic, you go up. Urdhvam gacchanti sattvastha. এবং কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে তুমি যদি সাত্বিক ভাবে থাকো তাহলে তুমি ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে। Madhye tishtanti rajasaha. Rajasic, you are reborn in this material world again. এবং তুমি যদি রাজসিক হও তাহলে তুমি আবার এই জড় জগতে জন্ম লাভ করবে মধ্যম স্তরে। Adho gacchanti tamasaha. Those who are in the mode of ignorance, who don't know what is sattvic, they go down.
এবং যারা অজ্ঞানতায় রয়েছে, যারা তমসে রয়েছে, তারা জানে না যে কোনটা সাত্বিক কোনটা কি, তারা নিচু গতি প্রাপ্ত হয়। We see that the Hindus, they're adopting Western culture, they're becoming tamasic. আমরা দেখছি যে হিন্দুরা পশ্চিম দেশীয় সংস্কৃতি অবলম্বন করে তামসিক হয়ে যাচ্ছে। So it's a great struggle to convince everyone to become sattvic. তো এটি একটি বড় সংগ্রাম, সবাইকে অনুরোধ করা, সবাইকে বুঝিয়ে সাত্বিক বানানো। So that's we have to do that somehow. It won't end. It won't end. তো এর শেষ নেই, যে কোনো ভাবে আমাদের এটা করতে হবে। Just like we're building the big temple, then something in the future will have to be bigger than this big temple. যেরকম আমরা বড় মন্দির তৈরি করছি, ভবিষ্যতে আরো বড় মন্দির তৈরি হওয়া উচিত। Hare Krishna. Time is up. Time is over. Any question? কোনো প্রশ্ন আছে কারো? Yeah, Prabhu. We can give a. There's no hand mic. Yeah, there is. 1 minute. I think. How does it start? Yeah. So what is the solution for all these problems? Hare Krishna. And the one solution Prabhupada has gave, chant Hare Krishna. Right. But it's more than just chanting Hare Krishna. Otherwise there wouldn't be a Bhagavad Gita, isn't it? তো এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কি? প্রভুপাদ একটি সমাধান দিয়েছেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা। তো প্রভু বলছেন যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ সবকিছু নয়, তাহলে কেন ভগবদ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র দেওয়া হয়েছে? Haridas only chanted, that's true. হরিদাস ঠাকুর শুধুমাত্র জপ করতেন, এটা বাস্তব। But Goswamis, Rup Sanatan Bhatta Raghunath, Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath wrote so many books in Sanskrit. কিন্তু So much upadesh they gave. স্বরগোস্বামী, গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী অনেক অনেক সংস্কৃতে শাস্ত্র লিখেছেন, তারা অনেক উপদেশ প্রদান করছেন। Baladev gave his commentary on Vedanta Sutra, and Prabhupada wrote in his Chaitanya Charitamrita purport, Gaudiya Vaishnavas should study Vedanta philosophy. বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্ত দর্শনের উপরে টিকা প্রদান করেছেন এবং শিল প্রভুপাদ চৈতন্য চরিতামৃতে তাৎপর্য লিখেছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অবশ্যই বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করা উচিত। So yeah, Hare Krishna is definitely Mahaprabhu's. Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Koro Krishna, Shiksha. The three are there. মহাপ্রভুর শিক্ষা হলো বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। So that Koro Krishna Shiksha is Gita, Bhagavat, Puranas, Mahabharata, etc. কর কৃষ্ণ শিক্ষা মানে হলো গীতা, ভাগবত এবং সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। Acha, the system of Vedic study means to memorize. আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিতে শিক্ষা পদ্ধতি মানে হলো স্মরণ করা, সবকিছু মনে রাখা। Modern education, you read, you write a test and it's over. You didn't memorize anything, so you forget. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা হলো যে আপনি কিছু পড়লেন, তার উপরে পরীক্ষা দিলেন এবং তারপরে ডিগ্রি পেলেন এবং সব ভুলে গেলেন, কিন্তু বৈদিক শিক্ষায় সবকিছু মনে রাখতে হতো। So Gurukula is the house of a guru. গুরুকুল মানে গুরুর গৃহ। Like Sandipani, Krishna and Balaram went to Sandipani's house. যেরকম কৃষ্ণ বলরাম সান্দীপনি মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন। But what did they study then when they went there? কিন্তু তারা সেখানে গিয়ে কি অধ্যয়ন করলেন? Krishna doesn't need to study anything. He's Swarat. He knows every Sarvagya. He's independently knows everything. কৃষ্ণের কোনো কিছু শিক্ষা লাভ করার দরকার নেই, তিনি স্বরাট, তিনি স্বাধীনভাবে সবকিছু জানেন। But in the Bhagavatam, 10th canto, chapter 45, text 33, 34, 35, 36 describes what Krishna and Balaram studied with Sandipani. কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতমের দশম স্কন্ধের 45 নম্বর অধ্যায়ে শ্লোক নম্বর 33 through 36
33 থেকে 36 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে কৃষ্ণ এবং বলরাম কি শিখেছিলেন সন্দীপনী মুনি আশ্রমে গিয়ে। So they studied this to set an example for human society what should be studied. তারা সেখানে অধ্যয়ন করেছেন মনুষ্য জগতে একটি উদাহরণ স্থাপন করার জন্য যে আমাদের মানুষদের কি অধ্যয়ন করা উচিত। But today in the spiritual society called ISKCON, if you're a PhD, then you're a PhD. কিন্তু আধ্যাত্মিক we সংস্থা take it as a not you personally, but we take it as a great qualification. PhD means pile high and deep. Yeah. PhD is a modern qualification, but it's not Vedic qualification. আধ্যাত্মিক সংস্থা ইসকনেও দেখছি যে কেউ যদি পিএইচডি হয় ডক্টরেট হয় তাকে সম্মান দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যবস্থায় কেউ জাগতিক যদি কোনো ডিগ্রি থাকে সেটি তার যোগ্যতা নয়, তার আধ্যাত্মিক বৈদিক কতটা শিক্ষা রয়েছে সেটি মূল যোগ্যতা। We went over the time. আমরা সময় অতিক্রম করে ফেলেছি। समाप्त करो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। His Grace Bashu प्रहलाद Prabhu नरसिम्हदेव की जय। His Grace Bashu Ghosh Prabhu की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे।